Okay. Try to understand very clearly. First of all, let me comment here. Otherwise, it will give error. Huh? Okay. So, what I want to brief here. First of all, try to understand. Tejasvi. This is square root of a number. What is the definition of prime number? Tejasvi, what is the definition for prime number? What is the definition of prime number? Which is defined as the two factors, then it is called as factor. What? What? I'm not Factors తీసుకుంటుంది. So prime number definition, a number which is divisible by 1 or itself. Okay, that is called prime number. If a number divisible by 1 or itself, suppose 6, it will be divisible by 1 and itself 6. But it will be divisible by other factors also. So 6 is not prime number, 2 is a prime number, 3 is a prime number because 3 will be divisible by 1 and itself 3. So like that. So prime number is only divisible by 1 and itself. So next word here, generally this square root. No? So why this square root? This suppose 36. 36. So if we have taken a number, so it has a factor which is very larger than its square root. So 36 has square root is what? Where I have written 36. Its square root is 6. So if it has a factor other than square root. So other than square root, what are the factors? 9, 12, 18. 2, 3, 4 are the small factors and 9, 12, 18 are called large factors other than 6. 6 means that is the square root of 36. So while we are finding prime number, so that moment this square root of a number indicates what you know. If the any number, taken number has a factor larger than the square root. So 36 has a square root of 6. So 36 has large factors then 6. What are they? 9, 12, 18. Okay. 2, 3, 4 will be considered less than 6. Okay. So if any number has a square root, if any number has a factor which is larger than square root, that moment what happened? That corresponding smaller factor already has been checked. Corresponding smaller factor what? These 2, 3, 4. Okay. So already they are considered. So at this moment, what we need to check back that. So that moment, if 6 is the square root, that moment no need to check other factors 9, 12, 18. Okay. Why? Because already they are paired with small numbers, small factors. So that's why this function, this is number, this 2 stars means exponentiation of number. What is our number? If you have taken 36, 36 square root of 0.5, square root of 0.5 means your square root of x means what? X to the power root of x equal to what? X to the power, the root can be written as x to the power. Tejasri, root x can be written as x to the power half. Half means 0.5.
So for that 0.5, suppose x is equal, number is x. This is called double, 2 stars means square root of exponentiation. Exponentiation of what? 0.5. At this place 0.5, if I have written 1 by 2, means exponentiation of 1 by 2 of any number, x to the power half, that will be considered root of x. Now here 0.5 means consider 1 by 2. Number to the power 1 by 2 can be written root of number. Understood that? Now 36, root of 36, 6. So if any number has large factors, then its square root. It's suppose 36 I have taken, 36 has the square root of 6, and it has also the large factors other than 6. So that moment, what happened? That moment, what happened? We need to see, condition is what? If number is divisible by any number between 2 and root of number. So condition is what? If that number is being divisible by any number between 2 and root of number, so then it is not prime. Suppose if you have taken 36, it is being divisible by any number between 2 and its square root. What is its square root? Root of 36, 6. So in between 2 and 6, any number, this 36 is being divisible by any number, so it is not prime. So 36 in between 2 to 6, how many? 2, 3, 4. So 36 is not a prime number because it is being divisible by in between 2 to root of number. Root of 36, 6. So 36 in between 2, 6. So many factors are there. So 36 is not a prime number. So let us see. 36 is not a prime number. So enter 36 here. So what is the result? 36 is not prime. So we will write a code here. Simply formatted string. So num is not prime. Okay. Bracket. Now run this code. Enter a number 36. So 36 is not prime. Why? Because 36 is not prime. Because 36, as I told you, that in between 2 and root of number, square root of number, square root of 36, 6. So in between 2 and 6, any factor, this number is divisible by in between 2 and 6. So 36 is not prime. So if we have taken any another number, that is what if we have. So if it is divisible, it is not prime. Okay. If it is not divisible, that is prime. Okay. If I have taken this entire number here, 37. 37 is not. 37 is prime number. Why 37 is prime number? 37, why prime? Why? In between 36, 6, 2 in between 6. Okay, 2 and 6. 37 can't be divisible by 2, and then 3 also, 4 also, 5 also, 6. In between no number
No any number is here in between to divide the 37. 36 can be divisible. That's why you need to try to understand this is called root of number, square root of number. Plus 1 to, because this range function it excludes the upper limit, so that's why +1. Okay, this is okay. If number divisible by means remainder is equal to 0, assignment operator. So return means return false means if it is equal to 0, remainder is, if any number divisible, that moment remainder 0, that is even number. That is even number. Okay. So return false, not prime. Other than return true. Next, take the number, call the function, and num is a parameter, variable num parameter, print, formatted string. Okay. This is up to okay, but that moment if I want to use here one statement, print enter greater than 1. So let us see what happened. Enter a number 1. 1 is prime number. So this statement cut. You write here return false. Now run this code. Enter a number 1. 1 is not prime. Again enter a number 2. 2 is what? 2 is a prime number. 2 is prime number. So we do one thing for this code. We will write while loop until while is true. While true. Okay. So that if I want to use continuous is what? The user will get continuous prompt. We enter the number, while true. So we need to give some space here. While true.
Okay, this number, I want to cut this number. Cut. Where should I keep this number? That's why it is not being defined while true. Hmm. That is the score in bracket num. Okay, this is okay. Return false. If num is return false. I in range num. Okay, this is what now written false. Actually, what happened that moment? Um, see, return outside function. Return outside function. Where is our function? This is function. Na? This is function. Outside function. So, what should I? Unexpected indent. So we need to check back that this while loop, if I want to keep this continuously so that the user can get continuous, it request prompts the user to get continuous input. Okay. But okay, here I want to paste here. Now while true, okay.
enter a number. So this is okay. One is not prime. So that is being executed. That moment, if I want to implement while, okay, while true. Enter a number. So that is why the loop to be continuous until the user will not exit it. Okay, that is the thing. Okay, so we will check that in next class. Okay, now almost 9:20. You check. You try it yourself. Tejasri. So in next Friday class, we will check how to use the while loop so that how to use the while loop, Okay, sir. how to use task is what, how to use While you use while loop. So a user will be prompted continuously to enter the number. So user, how to use while loop. So user will be asked to will be asked to enter continuously so where should we use that what while loop. So here we can use the while loop. I think if I use the while loop here, let us see while true, because while true. Okay, now give the indentation to this one. Now let us see what happened. Enter a number 1. This is success. Okay, success. Enter a number and but result is where? Enter a number. We need enter a number, not enter a number. We need result and then we need. So let us give this. Okay, now I think it will be going to be success. Okay, enter a number 1. 1 is not prime. Enter a number 2. 2 is not. Is to be traced back. Let us see the code is while true. So what the problem why it is getting like this? You have used while loop here and we have forgotten to remove this. Okay, that is to be removed. That's why it is giving error. Huh? Now run this code. Enter a number. Okay, 1 is not prime. 2. 2 is prime number. 3 is prime number. 4. 4 is not prime. 5. 5 is prime number. 6. 6 is not prime. 7. 7 is prime number. Enter a number. 8. 8 is not prime.
8 is not prime. Then what happened? 8 is not prime. Then 9, 9 is prime. 9 is not prime. 10. So in next class we will use that is what function and a range we will apply from this number to that number. So total we will try to understand code. This is what function. Here one more I think I want to add, if user adds less than equal to 1. Okay. So enter greater number. That is to be implemented. Return false. Okay. For I in range. Okay. This you need to understand this is very well. Huh? Here this is the square root. Huh? Number exponentiation 0.5 means half. Any number, suppose number x to the power. Exponentiation means power. 0.5 means half. X to the power half means root x. So root of square root of num. If it is x, square root of. So that moment what happened while finding any prime number, if square root of anything, like I have taken 36, if 36 square root of 36, 6. So see if any number has the factor more than larger than this square root. So that moment, if it is divisible in between 2 to square root, that is called divisible. So that can't be prime. So no need to check back more than 6. Okay. Up to square root, it will check. So no need to check other factors also. That's why it is the in prime now. No need to check other factors which is greater than square root of any number. Okay. So while true, why I have, because while true loop here, that's why every time it asks the user to enter the number. So initially we have used the while loop inside of the function and outside of the function also. We have tried, but it is not worked out. So outside of the loop, outside of the function, I have used, because this is related with every time it needs to ask the user to enter the number. So this while loop part of asking the number, asking the user to enter a number. So it must be written here, not inside of the function, outside of the function, because enter a number. So here, every time this loop continuously rotate, ask the user to enter a number. That's why it must be part of here, not inside of the function. Okay. Up to this is your function. From here to return true. Up to here, your function. Okay. And that function is being called in this if. Okay. In this, under if else statements, function is being called. Okay. Is underscore prime num. If means if prime is underscore prime num function is true. Okay. If it is true, what do you mean of that? If it is true, that number is prime number. Okay. Else not prime. Okay. Any question from your side? Next, in small implementation, I want to add, if it gives less than, it gives this code. So if user enters less than 1, less than or equal to 1, print a message, print a message, what? Please enter greater than 1. Please enter greater than 1. Okay. This is to be implemented. Huh?
తేజశ్రీ Sir, అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. వాట్ ఈస్ దిస్? మనం ఇచ్చిన నంబర్ అనేది రూట్ చేస్తుంది సార్, స్క్వేర్ చేస్తుంది సార్. మనం ఇచ్చిన నంబరు మనం ఇచ్చిన నంబర్ ని స్క్వేర్ చేస్తుంది సార్, రూట్ చేస్తుంది సార్. స్క్వేర్ రూట్ చెక్ చేస్తుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంటది. ఓకే, అర్థమైందా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? ఒక నంబర్ తీసుకున్నావు 2 స్టార్టింగ్ రేంజ్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ నంబర్, అది ఇంటీజర్ అవుతుంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ వచ్చేసి 36 తీసుకుంటే దాని స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అవుతుంది? 6. ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇఫ్ ఏ నంబర్ 36 హ్యాస్ లార్జ్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దెన్ 6 కన్నా కూడా పెద్ద ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు ఇఫ్ దట్ నంబర్ ఈస్ డివిజబుల్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 6, no need to check other factors, large factor 9, 12, 18. ఓకే, 2 to 6 మధ్యలో ఏదన్నా డివిజబుల్ అయితే అది నాట్ ప్రైమ్. ఇది 2 and 6 మధ్యలో 2 చేత డివిజబుల్ అవుద్ది, 3 చేత డివిజబుల్, 4 చేత, 16, 6 చేత. అదే 37 అయితే అది 2 చేత డివిజబుల్ కాదు, ఓకే, అండ్ 3 చేత డివిజబుల్ కాదు, 4 చేత డివిజబుల్ కాదు. సో 37 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. అట్లా అన్నమాట. అందుకని ఇది రాశారు. +1 ఎందుకు రాశారు చెప్పగలవా? +1 ఎందుకు రాశారు చెప్పు. అర్థం కాలేదు. +1 ఎందుకు రాశావు అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ రేంజ్ ఫంక్షన్ నిన్న మొన్న చేసి చూపాను. రేంజ్ లో ఏమవుద్ది? 2 to 5 అంటే ఎంతవరకు ప్రింట్ చేస్తుంది అది? 2 to 5 అంటే 2 to 4 వరకు చేస్తుంది. 2 to 4 దాకా చేస్తుంది కాబట్టి మనకేంటంటే 2 to 5 దాకా కావాలి. అందుకని +1. జనరల్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ లిమిట్ ఉంది కదా, లాస్ట్ నంబర్ ఉంది కదా, లార్జ్ నంబర్ 2 to 5, 2 to 25 అంటే 24 దాకే చేస్తుంది. 25 కావాలి అంటే +1. అందుకని ఓకే. ఓకే సార్. ఇదేంటిది? దీని అర్థం ఏంటి? మనం ఇచ్చిన నంబర్ అనేది 5తో అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబరు మల్టిప్లై డివిజన్ చేస్తుంది సార్. మనం ఇచ్చిన నంబర్ డివిజన్ చేయదు. మనం ఇచ్చిన నంబరు రిమైండర్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఇనిషియల్ I2 అనుకో. ఇనిషియల్లీ I2, ఇనిషియల్లీ I వచ్చేసి ఎంత? ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ తీసుకోకపోతే 0 అవుద్ది, కానీ ఇక్కడ మనం రేంజ్ తీసుకున్నాం కదా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 36 అన్నాం అనుకో. 36 దానికి మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్. ఇనిషియల్లీ 2 అంటే 36 డివైడెడ్ బై 2 ఏంటి? 36 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 18. ఓకే, రిమైండర్ 0. ఇది మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఫైండ్స్ ద రిమైండర్. ఓకే, డివిజబుల్. సో ఫాల్స్ అంటే నాట్ ప్రైమ్. ఓకే, 37 తీసుకున్నావు, నంబర్ 37 నువ్వు ఫీడ్ చేసావు, ఇనిషియల్లీ 2 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సో అట్లా ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తుంది? ఫస్ట్ 2 చూస్తుంది, నెక్స్ట్ అప్ టు 6 ఓన్లీ, నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటుంది. 36 కి నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటుంది. 3 తీసుకొని నమ్ డివైడెడ్ బై 3 ఏమవుతుంది? రిమైండర్ 0, ఎందుకంటే డివిజబుల్. నెక్స్ట్ 4 తీసుకుంటుంది, అప్ టు 6 దాకా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సపోజ్ 48 అనుకో. 48 కి స్క్వేర్ రూట్ ఉందా? 48 కాకుండా 25 తీసుకున్నాం అనుకో. సపోజ్ 25 హియర్ 25 అంటే 25 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? 5 కాబట్టి ఇది ఎక్కడ దాకా తీసుకుంటుంది? 2 to 5 దాకా చూస్తుంది. 2, 3, 4, 5. 2 చేత డివిజబులా? 25 కాదు. 3 చేత డివిజబులా? కాదు.
4 చేత డివిజిబుల్ కాదు, 5 చేత డివిజిబుల్. సో 25 ఈజ్ వాట్ డివిజిబుల్ కాబట్టి 25 ఏమవుద్ది, 25 ఏమవుద్ది ఏ నెంబర్ అవుతుంది 25? ఎంటర్ 25. 25 ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్. ఎందుకని ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వచ్చేసి 2 to 5 అంటే ఈ 5 తోటి 25 ఏమవుతుంది, డివిజిబుల్ అవుతుంది, డివిజిబుల్ కాకూడదు అనమాట. ఓకే, డివిజిబుల్ అయితే ప్రైమ్ కాదు, డివిజిబుల్ కాకపోతేనే ప్రైమ్. అందుకనే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది మనకి, 25 ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్. ఎప్పుడు, ఎందుకు నాట్ డివిజిబుల్, ఎందుకు 25 ఇస్ నాట్ ప్రైమ్ అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఇక్కడ 2 to 5 ఇన్ బిట్వీన్ 5 తోటి 25 డివిజిబుల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. 5 తర్వాత ఏంది, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. ఓకే, 5 తర్వాత 6 తోటి కాదు, 7 తో కాదు, 8 తో కాదు, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 అవుతుంది అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ కాబట్టి. ఓకే, అట్లా అనమాట. అర్థమవుతుందా కాలేదా? నువ్వు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, కోడ్ మొత్తం నువ్వు రాస్తావు. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టోటల్ కోడ్ ఫ్రమ్ హియర్. వన్ ఫంక్షన్ క్రియేటెడ్, నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ కామెంట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే క్లాస్ అర్థం కాకుండా ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను నేను. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ పాస్ చేశాను. యాజ్ ఎ పారామీటర్ ఐ హావ్ పాస్డ్ నమ్. దట్ నమ్ ఈజ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ వేర్, యూజర్ ఇన్పుట్. User is being requested to enter a number, so that is stored in a variable. Okay, while loop used until the user doesn't want to close the loop, until the user doesn't want to leave. Okay, మన ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంకొక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దాం. దీంట్లో మనం ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం అంటే, ఇంకా 5 minutes ఉంది కదా, చిన్న ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. దీంట్లో ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం అంటే, ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకే, నేను అడిగాను కదా, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ చేద్దాం. ఇఫ్ నమ్